estar. Muy buenos días con todos, o buenas tardes, dependiendo de dónde estén. También tenemos participantes que estén conectados desde Alemania. Es un gusto tenerles acá con nosotros hoy día en la segunda sesión de 5 sesiones de charlas online sobre minería subterránea. Eso organiza la Cámara Alemana con su Centro de Negocios Mineros, que es fomentado por el Ministerio de Economía y Energía de Alemania, que nos permite hacer eventos como este. Obviamente, normalmente siempre lo hemos hecho presencial, pero ya como todos, con la coyuntura, hemos aprendido a hacerlo de forma virtual. Ya algunos acá en la sala virtual veo los nombres y ya les hubiera saludado personalmente. Veo varios amigos y conocidos ahora acá entre los asistentes. Un especial saludo. Hemos decidido hacer esa serie de charlas online sobre minería subterránea porque creemos que es un tema muy interesante y en la minería subterránea hay bastante potencial. Y hoy día se trata todo del aire. Creo que la pandemia nos ha enseñado la importancia de respirar aire puro, aire saludable, y justo de eso se trata. En la primera ponencia nos va a hablar Iván Lobatón de Draga Perú sobre equipos de protección personal respiratorio y todo el panorama, digamos, de protección respiratoria justo en un entorno COVID. Y en la segunda ponencia nos van a hablar el señor Papesch y de la AI de Kaufmann Lufttechnik sobre cómo hago para ventilar bien mi socavón, mi túnel, mi mina subterránea. Ya veo que todos están con los micrófonos apagados, los que ahorita no van a hablar, y con la cámara también para no sobrecargar internet. Eso está perfecto. Solo quiero mencionar que para las consultas, por favor, usen el chat. No esperen hasta el final, sino cuando tienen una pregunta ya la pueden poner en el chat y ya al final de cada ponencia ya voy pasando por las preguntas y las vamos a presentar al ponente. La segunda presentación será en inglés. Contamos con traducción simultánea. Ahí pueden escoger el canal si quieren inglés o castellano o sin ninguna traducción. Es el símbolo del globo que está abajo al costado de los otros botones como el chat, por ejemplo. También en la ponencia de inglés pueden consultar en castellano si gustan y yo les voy a preguntar a los ponentes luego en inglés. Pero primero ahora con nosotros Iván Lobatón, director de ventas y servicios de Draga Perú. Y bienvenido Iván. Ya estamos muy interesados en conocer todo lo que nos vas a presentar, Draga, en esos días, no solo por el tema minero, sino también por ser un productor también de respiradores, ventiladores mecánicos, una empresa que es bastante importante en esos días. Por favor, el estrado es tuyo. Muchas gracias, Jean-Patrick. Saludo a toda la audiencia el día de hoy. No sé si todos me están escuchando bien. El tema es protección respiratoria en operaciones mineras en épocas de COVID-19. Vamos a compartir un poco el contenido de esta charla, que va a tomar 20 minutos, y efectivamente, ¿no? El tema de la protección respiratoria es un tema importante dentro de un entorno de COVID-19, y en general quería comentarles que la protección respiratoria para este entorno no se circunscribe únicamente a elementos de protección
sino que lo que vamos a ver ahora son de manera rápida una visión holística de cómo controlar este riesgo biológico, que obviamente uno de sus principales medios de contagios por vía respiratoria, y que interesantemente también afecta el aparato respiratorio de las personas. Entonces, en este entorno de pandemia, vamos a mostrar la situación actual, y en específico de la minería, elementos para controlar este riesgo respiratorio en nuestras operaciones mineras para que puedan ser sustentables y puedan operar. Vamos a incidir en un tema importante como es la limpieza y desinfección, y luego recomendaciones generales a modo de wrap-up. ¿Cómo estamos ahora? Vamos a ver que si nosotros nos remontamos hace 100 años, 1918, yo no sé si ustedes, muchos de ustedes, ninguno nacía, pero obviamente tiene conocimiento de la famosa o más llamada gripe española, ¿no? Y este, por ejemplo, es un extracto de un periódico de la época, y lo que ustedes van a poner aquí, hablamos de prohibición, hablamos de escuelas cerradas, actividades públicas canceladas o reprimidas. Esto que sucedió hace 100 años, hoy lo estamos viviendo de manera interesante. ¿Por qué hago este tema? ¿Por qué hago a colación a este tema? Porque el mundo en general se ha visto siempre afectado por pandemias. Esta es una línea de tiempo con las pandemias en las cuales nos hemos visto afectados. Y interesantemente, en el siglo XIX, a partir de 1889, vemos que hay una afectación de pandemias respiratorias que comienzan con la gripe rusa en el año 1889, luego la gripe española que les comenté en el 18, la gripe asiática en el 60, la de Hong Kong, la gripe de Hong Kong en el 68, y lo que vemos interesantemente aquí es que a partir del 2002, la frecuencia de las pandemias respiratorias se ha hecho cada vez en menor tiempo. Entonces tenemos el SARS del 2002, la gripe aviar del 2003, la gripe porcina del 2009, el MERS del 2012, 2014 con ébola y 2019 con COVID-19. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de este aprendizaje? Los expertos hablan hoy que estas pandemias de índole respiratoria van a ser cada vez más frecuentes. Y claro, la tendencia que nosotros vemos más cortas. Y acá vale la pena contarle la historia de lo que hizo Alemania, porque no es casualidad que Alemania tenga hoy por hoy una de las tasas de fallecidos más bajas del mundo. Y esto no es una casualidad, sino que Alemania en 2002, a raíz del SARS, aprende mucho, establece protocolos y procedimientos para controlar el SARS, se equipa, hace un plan serio de preparación contra pandemias. Entonces, cuando viene el COVID-19, encuentra un país que tiene un sistema de salud con el número de camas y de sistemas UCI, tiene un país con stock suficiente de elementos de protección personal. Ellos lograron hacer que la protección personal inclusive se diera en fábricas alemanas. Entonces, un poquito el mensaje de este, señores, para el tema minero es que si nosotros pensamos que este tema del COVID-19, porque hoy tenemos el COVID-19, ya se está hablando de la segunda ola, la OMS hace algunos días comentó ya que en Europa comienza la segunda ola del COVID-19, puede haber la tercera ola del COVID-19 y quién sabe el COVID-23 o el 24. Entonces, es importante que la minería hoy entienda, así como hay organizaciones y países que están introduciendo planes de preparación, lo importante es que nosotros tengamos implementados ya no los planes para poder actuar frente a esta pandemia, sino prepararnos para las que se vienen. De otra manera, no vamos a poder tener el derecho para poder producir con sustentabilidad. ¿Dónde nos encontramos hoy? Esto es muy fácil de verlo porque nosotros hemos sido afectados en persona. El Perú ha sido uno de los países donde la pandemia pues ha alcanzado magnitudes
dramáticas, ¿no? Con el número de muertos, con la caída del PBI minero, con los problemas que vemos en las operaciones mineras, que se han visto afectadas por los contagios masivos de su personal, a pesar de las medidas implementadas. Y otro tema que es crucial en Perú es que nuestros sistemas de atención médica se han visto rebasados y sometidos a un estrés intenso, ¿no? Entonces, todo esto nos debe llamar a reflexión para ver qué hacemos para evitar que esto en un futuro pueda también repetirse y podamos nosotros salir adelante como lo hizo, por ejemplo, Alemania. ¿Cuáles son estas consecuencias de este aumento desmedido de la demanda en protección respiratoria? Y cuando hablo de protección respiratoria, voy a hablar de los elementos de protección, de todos los EPPs en general asociados también o que actúan coadyuvados con protección respiratoria, y a todo tema también del equipamiento médico que tiene como fin garantizar la atención a pacientes con estrés respiratorio o deficiencia respiratoria. Entonces, el primer tema es que ha habido una gran ruptura en el tema de disponibilidad. Muchas de las empresas mineras han visto que el suministro se interrumpió. Muchos de los países internacionales pusieron export bans o prohibiciones de exportación de productos. Entonces eso hizo que la operación minera no contara con los elementos de protección, porque además muchos de estos elementos de protección que se iban al sector minero se tuvieron que ir al sector médico. Otro tema importante que acompaña a esto es el alza de precios desmedida de esta protección, puesto que esto alentó a que muchas empresas... Y el otro tema interesante es de que, dada este tema de disponibilidad y precios, el mercado se abrió a otras alternativas de baja calidad o de calidad dudosa que hoy tuvieron que usarse en el mercado para compensar estos problemas de disponibilidad y altos precios. ¿Qué elementos hay que hacer para hacer un control de riesgo respiratorio derivado del SARS-CoV-2? Entonces, nosotros recomendamos como Drager que esta pandemia, este riesgo biológico, para una mina, estar sometido al SARS-CoV-2 es estar en una emergencia de tipo biológico. Entonces, cuando yo tengo una emergencia, tengo que hacer una respuesta a esa emergencia. Y esto se hace haciendo toda una dinámica de análisis de riesgo o assessment de riesgo biológico. Y el primer tema es definir el contexto, porque obviamente la operación de una mina tiene características especiales que son diferentes a la de un hospital, diferentes a la de una ciudad, diferentes a la de una empresa que probablemente está ubicada en la ciudad. Nosotros estamos hablando de operaciones que están a veces muy lejos de ciudades, estamos hablando de operaciones de altura, estamos hablando de un gran número de trabajadores que tienen que dormir, que tienen que comer en los campamentos. Entonces, esto determina una casuística especial para poder tratar el riesgo. Recordémonos que aquí en Perú nuestras empresas mineras no han podido o no han tenido una experiencia de este tipo de riesgos, por lo cual no hay mucho conocimiento de este tema. Y obviamente aquí también el problema está en que para poder hacer un análisis correcto tengo que conocer el riesgo. Y este virus es nuevo. Este virus no tiene historia antigua. Entonces, eso también hace que se adolezca de profesionales conocedores de este tema. No tenemos protocolos en Perú para poder actuar con esto. Y obviamente también pasamos al tema análisis y evaluación del riesgo, porque vamos a tener que trabajar y ver en cada sitio donde haya mucha gente trabajando, tendremos que ver cómo vamos a contener este virus para luego generar un plan de control de este riesgo, ¿no? Que obviamente tendrá que ir con medidas de ingeniería, con temas de medidas administrativas, elementos de protección personal. Y luego, obviamente, todos los planes de entrenamiento, comunicación e implementación, revisión y monitoreo continuo. ¿Qué es el nuevo virus? Hay que conocer, este es el causante de nuestro problema.
Y este SARS-CoV-2 es un coronavirus, lo sabemos todos. Lo relevante aquí es que este coronavirus es tan contagioso como el SARS. Les había comentado antes que el SARS era el que hizo que Alemania le tome atención a este tipo de pandemias, porque es muy contagioso, como lo vemos con el tema del COVID. Y ponemos MERS porque los síntomas o, digamos, las complicaciones que puede tener o que puede causar este virus en el cuerpo humano son muy parecidas al MERS. Entonces, el corona tiene lo peligroso del MERS en cuanto a lo que puede causar y lo contagioso del SARS. Y acá viene un tema por lo cual entonces tenemos que tomar en cuenta, y es que esta es la ruta de transmisión de este virus, y el coronavirus tiene una transmisión respiratoria muy parecida al virus de la gripe. Y claro, está demostrado que se transmite a través de las micromoléculas o los sprays producidos cuando uno estornuda o cuando uno grita o cuando uno habla. Pero también ciencia científica tiene un contacto por fomites. Fomites son esas superficies, si la Iván, disculpa la interrupción. Parece que Internet está un poco mal la conexión. Vamos a desactivar tu video, así ojalá que haya mejor ancho de banda para escucharte mejor. Iván, ahora no te escuchamos. Uy, creo que se fue Internet. Creo que se fue, sí. No. Bueno, ahora damos un... Ahí está. Ya, ahí lo escuchamos okay. nuevamente. Hay que compartir nuevamente la pantalla. No sé si cambiaste Wi-Fi. Sí, me dio una mejor conexión. Perfecto, ya. Ok, entonces, a ver, veamos. Vamos a regresar a la presentación. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, dentro de ese entorno, en una operación minera hay varios riesgos respiratorios de acuerdo al nivel de exposición, ¿no? El primero es en el hogar. De hecho, es todo un desafío para una empresa minera controlar el riesgo de exposición en los hogares, porque claro, si en un hogar se siguen las reglas de cuarentena, de aislamiento social, de salidas prudentes, obviamente diríamos que nuestro hogar es un sitio con el menor nivel de exposición. Luego nos vamos a un nivel 1, donde es ya nuestros trabajadores mineros trabajando en las oficinas en mina, trabajando en los sitios donde guardamos, digamos, distanciamiento social, tenemos niveles de protección, y porque donde podemos asumir que hay una exposición baja a microgotas de spray y fómites que tengan el virus, ¿no? Podemos ir hacia un nivel 2, donde ya podemos ver que hay zonas en las minas donde podría haber concentraciones altas de virus, como son las instalaciones médicas, o en los lugares cerrados donde se va a tener que tener protocolos de ventilación y donde probablemente los expositores siguientes van a tratar, porque los espacios cerrados son espacios donde puede haber contagios de COVID. Y el nivel 3 ya son las zonas de atención que las minas tendrán que implementar, donde tendrán pacientes que tienen COVID y que tienen que recibir tanto una atención preventiva
o una atención de urgencia cuando lo necesite. Elementos de protección. Estos son los elementos ideales. Hoy no existe mucha disponibilidad. En medida de que la pandemia o los números de contagios vayan bajando, estos elementos van a estar más disponibles. Sin embargo, tenemos que entender que el que haya una segunda ola o tercera ola van a poner de nuevo estos elementos en estrés, pero las recomendaciones generales aquí es que las minas, para los momentos en que estos trabajadores van a salir de su labor de trabajo e irse hacia los comedores o hacia los campamentos, tengan que usar respiradores descartables y estos deberían estar certificados tanto por instituciones alemanas o europeas como la AN y como NIOSH. De hecho, existe tecnología en este caso de respiradores plegables, existen moldeados también, y lo más importante aquí es tratar de entender que esta protección respiratoria tiene que, primero, ser ergonómica para poder ser usadas durante largo tiempo, y segundo, tienen que darnos protección, porque yo me debo proteger y debo proteger a las demás personas. En el caso minero también es claro de que hay riesgo a partículas, hay riesgos químicos de vapores y gases. Tendremos que entender también que en todas nuestras soluciones tendremos que equipar a nuestros trabajadores de filtros, pueden ser P100 de acuerdo a NIOSH o P3 de acuerdo a N, y tenemos que entender también que no voy a poder usar solamente cartuchos, sino siempre tendré que ir asociado a filtros. Y además también tenemos que conocer que para las labores de desinfección vamos a poder usar canisters, que son elementos muy buenos y de uso, digamos, obligatorio cuando hagamos labores de desinfección, transporte, donde haya temas de virus, más riesgo biológico y riesgo químico incluido. Un elemento importante que está considerado dentro de las recomendaciones del RKI y también de la ECDC o la CDC en Estados Unidos es el uso de protección motorizada, respiratoria motorizada. Aquí es importante saber que estos equipos permiten al usuario poder tener largas sesiones de uso porque estos equipos proveen de aire suministrado en presión positiva, haciendo que la seguridad sea muy alta, pero sobre todo brindándole aire fresco al trabajador, evitando que éste entre en un tema de estrés o de falta de factor de uso en la protección. Entonces, estos elementos cada vez se están usando más en minería y obviamente la atención médica de los pacientes que tengo en mina tienen que ser hechas sí o sí, de acuerdo a recomendaciones de RKI, con PAPRs. ¿Por qué vamos a tener que tomar en cuenta la limpieza y desinfección? Porque la limpieza y desinfección es un tema normado y obligatorio en otros países con norma europea y norma americana. Sin embargo, en el Perú no ha habido mucha cultura de hacer esto. Y ya nosotros vemos en las recomendaciones que la limpieza es súper importante y sobre todo para elementos de protección personal. El fómite se queda ahí y habíamos visto que la segunda causa de contagio son estos fómites, por lo cual las minas tienen que establecer centros de limpieza o higienización, que son centros donde se centraliza el lavado. Se pueden usar detergentes neutros, puede ser hecho de manera manual o mecanizada, y también podemos ir hacia procesos de desinfección hechos con químicos, ¿no? Para esto tenemos que usar agentes de limpieza como jabones o detergentes, neutros de preferencia porque podemos malograr la superficie de los respiradores, y también tenemos que usar desinfectantes que estén recomendados y probados o de acción probada para temas del COVID. ¿Qué recomendaciones generales planteamos nosotros para los programas que las minas pueden poner en acción para evitar este virus? El objetivo es cómo evitamos casos graves en mina y qué recomendaciones tenemos. Lo más importante también, además de la protección, es ventilación adecuada de espacios cerrados. Para esto, todo elemento como un comedor, como una oficina, como los alojamientos, los dormitorios, son espacios cerrados y obviamente en un entorno de mina
no podemos ventilarlos con ventilación natural. Entonces tenemos que ir hacia sistemas de control automático de ventilación que estén controlando, que estén bien ventilados. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener monitores de CO2 que midan que este CO2 no supere las 1000 ppm y active los ventiladores para producir intercambio de aire. Esta es la recomendación que hace el RKI para evitar que un ambiente pueda ser declarado como contagioso en COVID. Obviamente hay que filtrar el aire de entrada y salida y luego hacer una estricta limpieza y desinfección de los sistemas de ventilación. ¿Cuál es la otra recomendación? Prepárense para la próxima crisis. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que crear un stock de seguridad crítico en elementos de protección respiratoria, hacer reposición continua de existencias críticas de seguridad y hacer un suministro de elementos de protección respiratoria durante una próxima pandemia. Un tema importante es aquí, y con esto vamos acabando, es que tenemos que partir de la asunción de que la unidad minera no está libre del SARS-CoV-2. Ese ha sido un problema de las minas porque ellos pensaron que haciendo el tamizaje podíamos tener unidades sin SARS-CoV, pero eso no es así, no se puede hacer. Tengo que tener cuidado extremo en las actividades donde hay acumulación de personas y tengo que hacer un plan adecuado de desinfección de personas y de superficies. La desinfección química es la única que ha dado, digamos, o que está aprobada para esto, y no por el COVID-19 o el SARS-CoV-2, sino por el SARS. Y el último mensaje es que la mina tiene que hacer la atención a los trabajadores con COVID porque no hay manera de poder enviar a esta gente a una ciudad porque los sistemas están colapsados. Bajarlos de una altura alta a una altura más baja da más daños al pulmón y obviamente se necesita tener atención preventiva, para lo cual existe toda una serie de equipos portátiles como monitores, ventiladores y terapias auxiliares. En conclusión, necesitamos nosotros establecer un control holístico para que este tema de la afectación que podamos tener en nuestras operaciones mineras por el SARS-CoV-2 pueda ser controlado y nuestras minas puedan operar de manera sustentable en el tiempo. Gracias. Ya, muchas gracias, Iván. Quizás con la otra conexión puedes prender nuevamente la cámara para verte. Parece que esa conexión está más estable. Por favor, si tienen preguntas, utilicen el chat. Mientras yo tengo una consulta o una duda, yo vi en una de las láminas, en las mascarillas descartables, también mascarillas con válvula. Estoy un poco confundido. Al final, ¿con válvula hay que usarlas o no hay que usarlas en el contexto de COVID? O sea, para protección de polvo, obviamente la válvula me ayuda a mí, pero en el tema del COVID, ¿se utiliza con válvula o en ese caso no sería adecuado una con válvula? Es una buena pregunta, ¿no? De hecho, en ambientes médicos no se recomiendan las válvulas. Sin embargo, en una operación minera tenemos que entender que nosotros tenemos que garantizar que estas máscaras puedan ser usadas durante largos periodos de tiempo. Entonces, hay opiniones. Algunos las utilizan porque obviamente al todos tener protección, si yo, por ejemplo, soy un asintomático y estoy contagiando, la mina debería tener la capacidad de identificarlo, pero además no contagiaría al otro que está al costado porque está con un medio de protección. Entonces, en un entorno de escasez, obviamente hay algunos criterios de opinión que han usado estas máscaras valvuladas. Lo ideal es que no, pero el problema también que tenemos aquí es que un respirador sin válvula a veces es difícil de poderlo tener muchas horas en el día, ¿no? Y eso causa también problemas, la gente se las quita y ahí es donde hay más riesgo de contagio. Sí. Bueno, justo me acuerdo cuando estuve trabajando para ganarme mis estudios en una empresa donde estuvimos trabajando con ¿cómo se llama? Resinas con fibra de vidrio y ahí estuve todo el día con la mascarilla descartable y sí, cansa.
Sí, cansa. Tengo acá una pregunta de José Martín Zapata. ¿Existe algún procedimiento para ventilar el aire subterráneo de mina y evitar el contagio del virus? Creo que eso, vamos a ver si ahí nos puedes comentar algo. Creo que puede ir ya un poco más para la segunda ponencia. Pero, ¿qué nos puedes comentar, Iván? Sí, de hecho, uno de los puntos importantes aquí es que la ventilación sea adecuada, ¿no? Y como ya les había dicho, la ventilación es adecuada cuando hay un flujo de aire donde yo voy a estar. Entonces, este flujo de aire se da por el tema de sacar ese aire viciado y reemplazar con aire fresco, ¿no? De hecho, en minería se controlan los niveles del CO2, entonces aquí nosotros podemos medir eso y en medida que no haya esta gran aglomeración de aire viciado, obviamente podremos tener minas que tengan una adecuada ventilación y con niveles de aire fresco importantes. De hecho, eso yo imagino que lo van a tocar los próximos ponentes, porque la ventilación es súper importante para esto y se puede hacer sin problema en una operación subterránea, ¿no? Con todos los desafíos que tiene por las características especiales de la minería en Perú, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No veo otra pregunta por el momento y ya estamos también 9:35. Los asistentes van a recibir una versión de las láminas después, donde también está el contacto de Iván Lobatón, por si todavía tienen alguna duda o consulta después. Eso es justo la idea, que puedan contactarlo directamente. ¿Nos acompañas todavía en la segunda ponencia? Por si alguien todavía claro tiene sí. una pregunta al final, también la puede hacer. Ahora, con nosotros de la empresa Kaufmann, señor Papesh, y de la HAI, ellos van a hablar en inglés. Son especialistas, una empresa especializada en ventilación de minería subterránea. So I will switch to English. Perfect. Yeah, hello, good afternoon in Germany. It's a great pleasure to have you here with us. And well, we are very interested in hearing about what you can tell us about ventilation of underground mines. And well, just one of the questions that we have now is if there are some processes or proceedings to get a ventilation that helps us to avoid contagion of COVID in underground mines. So please, the stage is yours, and we are very happy to have you here with us. Yes. Yeah. Thanks for inviting us, and that we have the possibility to tell you a little bit about ventilation underground and about challenges to ventilate due to new workplace limits. So we do it by the example for the limits in Germany, because unfortunately we do not know, especially the limits which are required in Peru. So we will do it by this. First of all, maybe I will give you some sentences about Kaufmann, what we are doing, and where we are coming from. Kaufmann is a really old company which was founded 1886. So, and since this time we deliver a lot of mining equipment and other stuff to the mines. And till 1920, we built ventilation fans and systems for mining. So we have a really long experience and we really know what is needed in the underground for the pollutions and the heavy industry in the underground. Yeah, as I said, we will do the challenges to ventilate to new workplace limits. For example, like we have it in Germany. The structure of our presentation, first of all, we will give you a short introduction. Then we will
fourthly, give you the rules and limit values which we have here in Germany and the changes in the last 5 or 6 years. Then we will give you the influence on, or explain the influence on ventilation in the underground and give you some examples. And here we also have a small video with dust pollution and so on, and other possibilities to solve dust problems in the underground. Part 4 is actions for ventilation, and at the end we give you a short conclusion. First of all, I will start with the first points, and then I give to my colleague Matthias Papisch, and he will continue with the next points. Okay. So new workplace limits apply to the entry industry. So already for example, for the electrical installation work on construction sites, during to slot milling, the new limit values mean adjustment of previous construction process. Also, in other branches of industry, the effort involved is much more extensive. Since they are linked to many periphery conditions, for example, like in tunnel constructions, here you have only limited space, limited infrastructure, so you have to put everything inside, so you have high restrictions. However, the most difficult conditions are found in mining, that's for sure. Here you have many workplaces with the most diverse requirements are located in the underground operations with several restricted supply access. That's the main problem in the underground. Okay. Next of all, we will give you an overview about the rules and limit values which we have, as said, in Germany. So heavy protection in mining is regulated by the Health Protection Mining Ordinance with the Ordinance and Hazardous Substance. However, this does not contain any direct workplace limit itself, but refers to the technical rules for hazardous substance. Here we have listed a couple of rules which we have in Germany, for example, for the exhaust gases from diesel engines, for mineral dust, and also for workplace limits. If the rules listed in the TRGS are technically complied with, it can be assumed that the requirements are met and no further measurements are necessary. So now we have picked out some, only 2 of the TRGS requirements. For the mining industry, especially nitrogen oxides, diesel emissions, and dust pose are particularly changed, and these are one of the, I would say, main requirements for the mine. The limit values were reduced by a factor of 5, so now we have 5 times higher requirements as we had before. They started in 2016, and till this time it was required for the normal industry. But for the mining industry, we had a transition period of 5 years. So we have time till 2021 to fulfill all these requirements. The influences on ventilation. As I said, so the requirements are 5 times higher than before 2016. If the output of a mining operation is not to be reduced by using the current equipment underground, for example, it increases the volume of fresh air of 8 to 10 times more than before. Everyone will understand that for various reasons this is not really feasible. An economic solution lies in the optimization of the individual components
that have a direct or indirect influence on the ventilation. So while on most tunnel construction sites, the explosive gases are able to discharge relatively quickly into the open air, the extensive network of galleries and chambers in the mine is much more problematic, as you can imagine. The nitrogen oxides spread more and remain in the pit for a long time due to you have relatively low air movements or air velocities inside the mine. So the workplace is located in the rear or in backside areas is really difficult to affect it. Regarding the diesel, the progressive mechanization of the mines means that more and more diesel-powered vehicles are being used in the underground for transitions, for loading, for mining, or as semi-mobile units for whatever. In order to comply with the new limits with the same amount of fresh air availability, about 6 to 7 of these vehicles have to be shut down, because otherwise you can't get the requirements. A conversion solution could be to use electrical vehicles. From various aspects, you can imagine that a mount project, it will be a really big investment for a mine to use electrical vehicles in the underground. So, and another completely different question arises in terms of ventilation. How can an electrical vehicle that has caught fire be safely extinguished? So what smoke gases are produced? These questions remains open to this point time to time. The last thing is dust in the underground. So we have a lot of work in the underground with produced dust. For example, if we do it by drill and blast, there are a lot of gases, also dust is coming up, and also, for example, by road headers or or a lot of other working areas we produce dust. So I will go to the influence on ventilation. Here we have only an example of a gallery in the underground. So here you see on the left side and on the bottom of the left side, the fresh air is moving through the galleries in the underground to fulfill in each area that you have fresh air and enough to breathe and to have safe conditions. And then on the right-hand side, you have the exhaust air, which is going back out of the mine. For example, if we have drilling or a blast, then the blast gases will move in each direction, so you can't control them. They will go in each area, and then it's really difficult to be sure that all of these gases will go out again out of the mine. So you will have areas in which you can control the gas, and they will leave there. So, but nevertheless, all these gases have to ventilate out of the mine. Otherwise, you have no healthy conditions inside. And herefore, you have different options or solutions. For example, one option could be that you use a smaller ventilation or a smaller fan, which is sucking out from the areas where the blasting gas is leaving, and bring them through a duct to the exhaust air area. Nevertheless, this is only one system, and it has to be really good planned, because in each duct you have small leakages. That means that air from inside the duct will move out of the duct. So you have also some of the gases back in the fresh air area. Now on the small overview about influences on the ventilation, as said in the past. So we'll start here on the left-hand side.
So only it's an example, and to show what this new regulation means in realistically, and what solutions we have to find to hold our production on fire, so that it runs all the time ahead. For example, for all regulations, we have 10 diesel vehicles. So for 10 diesel vehicles, we have a defined volume flow, and 100% of this is required, and we can guarantee it. And then we have all our working processes in the underground are working. So with these new limits, which we have now, we are only able to use our free diesel vehicles. Otherwise, we couldn't fulfill these requirements with this 100% of volume in the underground. So we are only able to handle 30% of our working process in the underground. Or if we switch it and we say, okay, but nevertheless we need 10 vehicles in the underground, then we have raised up our fresh air amount to 33%. So it's quite a lot, and everyone could imagine it's more than difficult to raise the volume flow inside a mine so much as is written here. So you have different options for optimization. Optimization one is for the motor, for example. You say, okay, we have to optimize the motor so that we get better efficiencies and less pollutions from the motor, so that then we are able to use, for example, 5 vehicles in the underground, and so we raise it up from 3 to 5, and then nevertheless we only have 50% of our working processes in the underground. So, but nevertheless, so if we say, okay, we need 10 vehicles in the underground to fulfill every working process, then we have only to raise it up to 200% the volume flow. So it's much less than the 330%, but it's also quite a lot. That's only one of the possibilities. Other possibilities is to optimize the process himself. So how can we better do working processes to reduce the needed vehicles? And there are plenty of different solutions. The last possibility is to say, for example, as I said before, we will switch on and only take 4 vehicles with diesel vehicles, and the rest of them we will use electrical vehicles if it's possible. Nevertheless, it's a huge amount for investment, and also for taking a look to the processes in the underground. But it's okay. So now next I will show you, or we will show you a video. So there you will see a road header which is conducting, or it's grabbing in the underground, and you will see that a lot of dust comes out. And here we have found a solution together with our partner company, the CFT, to sucking out the dust directly on the operating side, so directly on site, and fulfill that in the back side the people are staying in clear and comfortable air, so that there's no dust and no pollutions. So just take a look to this video. So as I said here, with the road header. I don't know if you could understand me now when I'm talking. Yeah, I can talk. Okay, so here you see in the front the operating wells, and now we now later on the rotor will go to the wall, and now you see that a lot of dust is coming out, and we have installed directly on the road header a fan, a special designed fan, and also a deduster on this road header to sucking the polluted or the dust
dusted air directly. So it's going here directly through the deduster. So you see all the dust is staying in the front. In the back side, all people are staying in really good conditions. So this is only one of a solution which have to be found from mine to mine. So each mine has other production systems and other requirements. So each of the solutions is specially designed for each mine. So yeah, as you see, we do have different guidelines. We do have different requirements in Germany here. The main problem is that we have to fulfill them. It's always a cooperation between the government and the workers or the miners to find the best solution and also the best health insurance for every people who's working. So at least we are trying to speak together also with the government because sometimes it is not possible to fulfill these requirements and these limit values that Michael already stated out. It's really difficult. So that's why we do have different possibilities, or also the miners have to think about different opportunities and solutions. First of all, as Michael showed you already, this is dedusting, for example. There are some possibilities to dedust directly at the road headers or other cutting machines. For the blasting gases, we call this special ventilation. As you see, the little ventilator with a duct on, we call this special ventilation. This is for sucking out the blasting gases. And furthermore, of course, if you would like to drive a lot of diesel vehicles inside the mine, it is obvious that you need more air inside the mine. And this is a really big problem. And so you do have different actions for ventilation that you have to do when you think about fulfilling these guidelines. First of all, more air volume inside the mine and also for special ventilation means more pressure inside the mine. So the pressure is rising. That means you also have to look through the stability of your shaft structures, higher leakage ranges, stability of the weather walls and stuff like this. So let's say usually you do have the main ventilator with a pressure of 3000 Pascal, and you would like to double the volume, as Michael showed you in the little graphic before. If you double the volume of your fan, that means you have fourth of the pressure inside the mine. So it's a pressure increase of four times. So as you could imagine, it's then not easy for all the installations inside the mine to be durable. So it's way more pressure on it and way more force. Another point is the higher air velocity. Usually in Germany we say a maximum for air velocity inside working areas is 6.0 meters per second. Otherwise you're not able to work inside a mine or inside an area. Because of higher air volumes, you also have higher speeds, and then also the fine dust sets itself in motion. That means the fine dust, which is really, really difficult and really, really dangerous for people, sets itself in motion. We don't want this, but at least then you need more dedusters inside. Another point is, as I said, the special ventilation. So the little ventilators you see with the duct on, you also need, of course, more air with these ventilators to fulfill the requirements. As Michael said, it is 5 times or 4 times more air you need inside the mine. So also for these ventilators, you need more air inside the mine. That also means that you have to think about the duct sizes, fan power, and stuff like this. As you may see in this little graphic here, we pointed out that there are different air volumes which you have on the duct end and different pressures for different duct sizes. Let's say you have limited space and you just want to use a 1.0 meter duct, and usually you would have, or you would need air volume of 4 cubics per second. That means 1000 Pascal, okay, that's an average fan. But now you say, oh,
I need now four times of this, yeah. So maybe you need, or 3 times, yeah. Maybe you need now 12 cubics at the end, yeah. So as you see, this raises pretty high. We usually say the volumetric flow, so the air volume goes in linear, the pressure goes in like square, like double of the time, and the power which is necessary at the fan goes in cubic. Yeah, so it's huge. The power amount you need is really huge when you raise up or when you increase the air volume you need. Yeah. Let's say then you need 12 cubics per second at the end of the duct. You see the pressure rises directly to 7,000 Pascal. So what you can do, first of all, just put a stronger fan on the duct line, or what else you can do is to put a higher or a bigger duct on the fan. That means you don't have so much space inside the mine, but at least you need either a bigger duct or a bigger fan. Yeah, that's the only possibilities you have. So these are the circumstances you have when you talk about higher volumes inside a mine. Yeah. This means a higher fan power, of course, higher energy consumptions if you need more air inside a mine. And at least you have to think about all the energy networks, fuses, protections, cables, transformer stations, and stuff like this inside the mine. That is not the only point that you need other fans or bigger fans and this with more power. It's also about all the equipment you have inside the mine. Yeah. So as Michael said, one thing is to optimize your working processes. You can optimize your working processes that you maybe have less vehicles in one work process to minimize the necessary air volume. Another point is to optimize the motors, like different energy classes, energy efficiencies and stuff like this, that you are able to reduce the emissions inside the mine. That's always the main problem. And another point is to have a smart ventilation system, which is connected to different sensors inside the mine, which are measuring, for example, nitro oxygen or other values you have to monitor all the time. Yeah, that means that the system directly knows what limits or what values you have inside the mine and then can regulate to these values. Yeah, let's say, I have an example here. Let's say usually you have an operating point of about 176 cubics per second. That's the main operating point of a fan. Yeah, this fan then runs with full speed at an efficiency of 84%. Yeah. If you can optimize your work processes, you maybe need less, because there are not so much emissions and not so much workers, and maybe you can split some work areas. So maybe you need just 121 cubics per second. Yeah. What is usually done in a mine, as we know, the fan is still running at the full operating point. You don't need it. That's obvious. Yeah. You have more energy cost than you would need. Yeah. So what you do is to regulate the fan, you use a frequency inverter and drive the fan to the lower point. So you reduce the rotation speed of the fan to reach this point as also in a good efficiency. Yeah, that's one point you can do. That's ventilation on demand, we call this. Yeah, so you just, because of sensors, because of RFID chips and stuff like this, you know exactly what kind of machines are in which area, and you just support this area with the necessary air which is demanded. Yeah. What else you can do, or this is also an example for such an control, you see that we can just put in target values in here, and then you also see actual values. And with some special control parameters, you can adapt the whole regulation to the mine, to the operation of the mine. Yeah? This is just how we do this and how this should be regularly done, because a ventilation system is not really flexible in the time, because you need some time to push the air in or to have an effect on the whole mine system. Yeah? The same thing is with a special ventilation. I hurry up a little bit. I think I'm nearly over time.
There are some other points where we can also put the same system for special ventilation. Yeah. So we measure the duct or the air volume at the end of the duct and also at the fan, and can compare these two values to the originally duct line. And with a calculation in the background, you can directly see if the duct work is okay or if there are leakages and stuff like this. So you can monitor the whole duct line, duct work. Yeah. So what is necessary at least? Yeah. First of all, the demand-based control, according to the required volume in all areas, as I already explained a little bit. And this is just possible through to different sensors and higher level controls. And of course, this enables an efficient, target-oriented and flexible ventilation. This is necessary to fulfill all the regulations which we already stated out. Otherwise, you are not able, because the ventilation, and it is not possible to change all the ventilation fans and all the main mine fans in a way to fulfill all the requirements. So we come to our conclusion at least. The goal for us in Germany is to fully protect the health of all workers. At the moment, we do have workers in mines. In the future, maybe everything is electrical and controlled from over the earth. Then we do not have workers anymore, but at least right now the goals are to protect them. And to fulfill the requirements and the guidelines, we do have to do an analysis of the sources and processes, as Michael already explained, and to reduce the weather requirements. So we have to look where we can find processes which are maybe not necessary to use other motors with higher efficiencies. And at least this leads then to optimization of the weather system by integrating an intelligent technology like ventilation on demand. I hope this is understandable so far. And in Germany we say Glück auf. That's what we say underground for hi or goodbye. And I hope everybody understood everything so far, and we are free to answer all the questions. Yeah, thank you very much, Michael Delahey and Matthias Papisch. Well, there are already some questions. I would just start, but if there are more questions, just use the chat. Well, there was already a question that came after the presentation from Ivan Lovaton, but I think it's a bit more for you. How can you, what do you have to do to avoid contagious environments in underground mines, or isn't this an issue? Because if I read 6 meters per second of flow, I don't know if there's really much way for how to say contagiation. Yeah. So of course you have a consistent flow inside a mine. Yeah, that means you always have a flow. Yeah, you always have a flow and airflow. And usually all the contagious gases and stuff like this are brought out the mine, of course. But of course you also have to take care of the exhaust side. So if somebody is working in an area and the air goes then out of the mine and somebody is working after this area, of course you have pollution in this area. So also concerning COVID and Corona and stuff like this, you will definitely have these problems. So I've been to a mine in Germany here some weeks ago, and they also had the problems with Corona, and they asked themselves how they can solve this. Usually they did not do a lot. They were using masks when driving, when working, when taking the lift out and up. But at least in the mine they said there is enough air circulation that they don't need any other equipments. Yeah. Okay, thank you. Another question. How does the temperature of the rock mass influence on the requirements for the ventilation, especially for deep tunnels or deep mines?
And I just would like to add that in Peru, many of the mines are very high above sea level. So we talk about 4,000 meters, 5,000 meters above sea level. Yeah, you know, there's a big influence. So we know it from many points on the Earth that the high temperature in the mine or in a tunnel is really, it's a really big problem. So one thing is you have different options. Option one is you can raise up the volume flow, but nevertheless, you are restricted to limit as Matthias explained for pressure losses and so on. The other possibility is to install cooling units. So you can cool the air directly on site or at the working point or where the working point is located. So I know it in the past, it doesn't make sense to cool the whole volume flow, which you are bringing inside the mine. So it's much too much energy which you have to invest to do this. So I know that most solutions are to cool in the special areas where the workers are located with special fans, smaller fans, and to cool there the air, so that you have comfortable or better working possibilities. So nevertheless, we have in the underground always a space problem. So it always depends. So you have to find a solution what is able to bring inside and to find a compromise. How to get the best, not solution, only the working conditions, I would say like this. But nevertheless, we had also a mine here in Germany. They have a really high temperature in the underground. They have more than, for us it's high. I don't know how high the temperatures are in Peru, so sorry for this. But they have more than 50 degrees in the underground. So, and 55 degrees in the underground, and to work at these conditions, it's really hard. So here we have restrictions about the working time you are allowed to work. So for example, I don't know them exactly, but for example, you are allowed only to work for 1 or 2 hours, and then you have to take a break. So, but nevertheless, it's temperature is a really could be a really big problem, and the only thing is you can cool the main volume, the volume flows on site. Yeah. So here, for example, I can say we're working with partners together. They have special solutions, and they do produce cooling units, and we are close together with them, and they also can calculate everything. So if you say, for example, you want to have 20 degrees on site, and normally our work temperature, for example, is 50 degrees, so they can calculate what is needed to install inside, how much power you have to install inside, and then you can calculate a solution. And something else which is also have to be considered is that pressure at the fan also rises the temperature inside. Yeah? So let's say you have 1000 Pascal at the fan, then the temperature rises of 1 Kelvin. 1 degree. Yeah? Or 1 degree Celsius. And if it's 7000 Pascal, it raises up 7 degrees. So it's approximately a calculation. So it's always good, to keep the pressure low. That means you have to build high scopes, high sizes, big diameters inside the mine. That's always better than just trying to push a lot of air in small areas. Okay, thank you very much. Another question from Ivan Lobaton, the speaker from the first presentation. How important is to control DME or DPM in mining operations? Which kind of equipment are available to detect DME or DPM? Sorry, I'm not an expert. I don't know what is DME or DPM, but I hope you know, and if not, Ivan can tell me. Maybe he should tell us. Okay, Ivan, what's the abbreviation? Ivan, ¿cuál es la abreviación de DME, DPM? Perhaps while Ivan is writing. Okay. I think that this is a particular matter, no? I am asking this because this is a new standard regarding
regarding the diesel particulate matter, and here in Peru, for example, there is no any company measuring diesel emission or diesel particulate matter. No, that's the reason because I am asking that, because I think that this is the most sensitive part of the ventilation now, because we are using intensive engine machines. No? So at least it is not easy to measure all these values, especially because the limits are so low. Sorry? Yeah, what I am trying to ask if there is any equipment to measure that, and how are you doing in Germany or in the world to measure this and to avoid to comply that regulation, no? Because the standard is or has a very low concentration. How can? Yeah. So as I told in the beginning, it is always necessary to work together with the government and all the producers and stuff like this. At least it is not easy to find any producer for a measurement device which is able or which is capable to measure these low volumes or low limits. Also to have a real-time, so real-time measurement and to So usually we do it like this. This is also according to our guideline. We measure the values over 30 minutes, and then we average the values. And if the value then is over your limit, then you have to do something. Yeah. If not, it's okay. Yeah, but at least that's not the best opportunity, of course. And also the other thing is, it's really important that the workers on site have, if there are no fixed measurement devices in the underground, so it's really important that the workers themselves have some movable advices with them, so that they directly get a feedback if the conditions is not workable. So if it's a safe conditions or not safe conditions. I think it's not a secret that most of the mines are using Traeger systems. Yeah. Okay, thank you. I think that's what Ivan wanted to hear. Okay. Thank you very much. So there's another question from Jose Martin Zapata. The innovation you showed, I think he refers to the special ventilation that sucks away the dust. Is this incorporated in the machine, or can you do it as an add-on to an existing machine? Both is possible. So both is possible. The video we've shown there, it was designed before, so the machine was designed for everything. But nevertheless, if you have an existing machine, you can later on make an update, for example. So there we can drawings. We need the cross section and also the drawing from the machine, and then we can start to design and calculate what is needed and what solution we can do for the dedusting and for the fan. For example, here in this case, the deduster and the fan was installed on the machine, but nevertheless, it's also possible to put both on a skid behind the machine, so that the machine can put it in the background, and so it's also movable. So there are a lot of solutions, but nevertheless, each solution has to be designed for the mine. So in this example, it was an average size of a cross-section in a mine. If you're handling bigger sizes or cross-sections, you maybe also have to use 2 dedusting units with 2 ducts. Yeah, it depends hardly on what you want to do. About your conditions. Yeah. So usually we then try to consult our customers concerning what they need, and we have to talk. Yeah, we have to talk, or sometimes we also come to the site, take a look on the stuff on site, and then to find the best solution. Yeah. Well, obviously, in normal times, to have a look on site is the best way. Yes, right definitely, now, like always. it's rather like always, complicated, even for suppliers who are in the country. But I think the best first step would be if Jose would contact you. Later on, we will see your
contact, your email contact, so that you can just explain for what application he is interested in. Yeah, for sure. Are there more questions? Más preguntas, more questions. At the moment, I do not see more questions. So thank you very much to be here with us. And I think it was really interesting to hear from this side, from technology from Germany. This has been the second session of our sequence of webinars, and I will switch to Spanish if you please forgive me. Voy a cambiar al castellano. Eso ha sido la segunda sesión. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana es la sesión número 3 con tecnología para túneles y pozos con representantes de PAUS y Schachtbau Nordhausen. El día jueves tenemos la sesión número 4, que es sobre agua y también relleno, que es un sistema backfill que me permite utilizar relaves como material de construcción en la mina. Y el miércoles 23 de la semana que viene tenemos nuestra última charla online con el tema de minería segura y eficiente con soluciones digitales y automatización. Ahí nos hablarán sobre soluciones inteligentes con sensores, sobre smart mining con la digitalización en sistemas de elevación para los pozos y también el uso de robots en minería subterránea. Bueno, muchas gracias a todos. Mis colegas van a pasar un breve cuestionario porque siempre queremos mejorar. Así que si nos pueden ayudar con una retroalimentación sobre ese evento. Siempre también estamos a disposición. Pueden escribirnos. Estamos operativos desde la casa, en home office, como muchos en esos días, pero estamos operativos. Ya, si quieren ver otros eventos de la Cámara que no solo están en minería, sino también en asuntos o en temas más generales, mi colega Mariel acaba de poner en el chat el enlace a nuestro calendario de eventos. Ya, muchas gracias a todos. Ha sido un gusto y espero verlos nuevamente mañana o en las otras sesiones de nuestra secuencia de charlas online. Muchas gracias. Tengan un excelente día y manténganse sanos, que es lo más importante en esos tiempos complicados. Muchas gracias.